Hola, me llamo Darian y voy a hablar para ustedes sobre la película Coco. Es una buena película, pienso. Um, bueno, I'm going to talk to you guys today about the movie Coco. I really think it was a great movie, a good representation of Day of the Dead, and a good representation of Mexico. The best thing I think about that movie was that it was made like by editors and artists that were mostly Latinos, and then also the actors were actually of Mexican heritage as well, and so it was a really good representation of the culture instead of an appropriation of the culture or anything like that. Y pues en español es lo mismo. Pienso que la película fue una buena representación sobre la cultura y toda la celebración de Día de los Muertos. Y también como estudiante de español fue interesante que no sabía antes que los alebrijes fueron guías para los muertos. Y bueno, por eso fue muy interesante y a mí me encantó, uh, me encanta pues toda la película y fue una historia muy bien. Sí, no había nada en la película que pudiera cambiar para mí. Yeah, so that story was super great. I learned a lot about Day of the Dead that I didn't even know. As a student of Spanish, I feel like I have learned a lot about Day of the Dead, and obviously not knowing that the Alebrijes represent the spirit guides to the land of the dead was really interesting, a really interesting tidbit to add on to. So, in conclusion, I really enjoyed that movie, and it was great to see a portrayal that was accurate and really a well done representation of part of the Mexican culture, which is Day of the Dead.